kurtardılar o topu. Graham Potter'ın ismi de Everton'la geçti son 1-2 günde. Rafa Benitez'in kovulmasından sonra Potter görevime konsantreyim şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii çok iyi iş çıkarıyor 3. sezonunda Brighton'da ve her takımın başında görmek isteyeceği bir teknik adam haline geldi. Pascal Gross'un pası geçmiyor. Kapatan Jorginho. Everton'ın kadrosundan çok daha mütevazi bir kadroyla Everton'ın çok yukarısında şu anda. Ben doğru bir hamle olmayacağını düşünüyorum eğer öyle bir şey gerçekleşirse. Graham Potter için çok sorunlu bir yapı çünkü Everton. Yani şu anda bir futbol aklı yok, futbol yönetimi yok. Tamamen tasfiye edildi çünkü. Hepsi. Hatta ben buraya gelirken belki sen de görmüşsündür. Sky Sports bir Jose Mourinho ihtimalinden bahsetti ama Jose Mourinho'nun yarım saat sonra Roma'da görevine devam edeceğini ve böyle bir şey düşünmeyeceğini tekrardan verdiler. Callum Hudson-Odoi bindirme Azpilicueta'dan, önde Ziyech var. Hudson-Odoi, Azpilicueta, Ziyech şimdi. Hakim Ziyech önünü açtı ama ayrılmadı peşinden Alzate. Azpilicueta, Ziyech tekrar. Ceza sahası içine Romelu Lukaku var sadece. Mason Mount neredeyse araya girecekti, çok riskli pas. Şimdi uzun top Tarık Lamptey için hızlı. 4-4'lükte Mason Mount solda başladı. Ziyech sağda başladı. Yine enteresan şekilde Lukaku'nun yanında Callum Hudson-Odoi ikinci santrfor ya da ikinci forvet gibi. Tabii üçlü oynayan Brighton'da kanat bekleri Kukureya ve Lamptey çok rahat çıkış yapabilen, çok rahat rakip kaleye çizgiye akabilen oyuncular. Onları nasıl takip edecek Mason Mount ve Ziyech ya da yapabilecekler mi bunu istikrarlı bir şekilde? Bu da Chelsea adına savunmada belirleyici noktalardan biri olabilir. Marcos Alonso. Mason Mount. İyi bir pas olmadı. Romelu Lukaku. Gözler onun üzerinde tabii ki. Sene başında, hemen bu ayın başında yaklaşık 3 hafta önce yaşanan kriz akıllarda. Romelu Lukaku affedildi, takıma döndü. Ama ilk geldiği dönemdeki gibi değil. Şimdilik. Onu da soracağım sana Emre. McAllister. Şu anlamda soracağım. Romelu Lukaku'nun verdiği demeçin, yaptığı hareketin %100 yanlış olduğunu sen de defalarca söyledin. Genel kanı zaten, yani buna karşı çıkan çok fazla kişi yok. Ama o vermemesi gereken röportajda Thomas Tuchel'in taktiklerini eleştirmişti, hatırlıyorsun. Kendisine biçilen rolün umduğu gibi olmadığına dair bir şeyler söylemişti. Son City maçını izlerken bir empati yaptım ben. Hatta sana bunu maçtan sonra da söylemiştim. Yani Lukaku haklı demiyorum kesinlikle. Çok haksız bir röportaj ama sen de dedin çok negatif gördüm Thomas Tuchel'i diye. Bu anlamda Lukaku'ya biraz empati yapabiliyor musun? Ya şöyle söyleyebilirim, yani Thomas Tuchel'in yaklaşık, yani Lukaku transfer olduktan sonra, lig başladıktan 4-5 hafta sonra şöyle soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Yani Lukaku'dan tam verimi alabiliyor mu Thomas Tuchel ve bu Chelsea takımı? Bu en başına itibaren aslında sorgulanmaya başlayan bir şeydi. Bu arada Mount önünde kalacak mı? Yükseklik kazandırdı Feldman. Orada tam bir karambol var. Steven Alzate. Silva. Kukureya'nın kontrolünde şu anda top. Kukureya. Welbeck epey gerilere kadar geldi. Ziyech baskıda. Taç Chelsea'nin. Hatta biliyorsun Antonio Conte Tottenham'ın başına gelmeden önce İtalya'da yorumculuk yapıyordu. Sky İtalya'da Şampiyonlar Ligi yorumcusuydu. Bir Chelsea maçından sonra Thomas Tuchel'in direkt isim vererek Antonio Conte'yi, ya daha doğrusu Chelsea'nin Antonio Conte, Romelu Lukaku'yu çok iyi kullanamadığını, ondan almaları gereken verimin çoğunu alamadıklarını belirten bir açıklama yapmıştı. Thomas Tuchel buna cevap verdi İngiltere medyasına yaptığı açıklamada.
Ya bu soru işaretleri vardı. Bu son olaydan sonra tabii biraz daha artış gösterdi. Hakim Ziyech uzun yolladı Mount'a doğru. Bir fake. Feldman. Top dışarıda. 9 dakika. 0-0'la geçiliyor. Thomas Tuchel görüntüde. Geçen sene Frank Lampard'dan görevi devralıp çok iyi bir Chelsea ortaya çıkarmıştı. Zor yenilen, zor gol yiyen, beklenmedik şekilde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan o Chelsea bu seneye de çok iyi girdi ama maçın başından beri konuştuğumuz gibi önce Lukaku krizi, sonrasında skorların istedikleri gibi gitmemesi, sakatlıklar da tabii o anlamda da empati yapmak lazım. Takımın çok kilit 3-4 oyuncusunu kaybetti. Tuchel, Cucurella, Ziyech oradaydı. Silva, Azpilicueta kaptırılan top. Moder aradaydı. Şimdi Gross biraz hızlı oldu ama Welbeck yine de hareketlendi. Kepa. Kale vuruşunda 9 oyuncuyu sahanın sol tarafına gönderirken Tarık Lamptey'i tamamen ışıkta bıraktı. Thomas Tuchel'in bu Dortmund zamanında çok fazla kullandığı, Matthias Ginter'le çok fazla kullandığı, hatta üzerinden pozisyon ve gol bulduğu bir taktikti. Potter'dan enteresan bir hamle. Rüdiger. Silva. Cesar Azpilicueta. Thiago Silva. Ziyech bıraktı. Lukaku için zor top. Dan Burn geriye döndü. Sanchez. Feldman. Feldman. Hudson-Odoi faali yapıyor. Yalnız Erman şunu da söyleyeceğim. Yani Brighton'da çok üçlü savunma gibi davranmıyor ilk 10 dakika itibarıyla. Feldman biraz daha sağ bek gibi, Tarık Lamptey'i çok önde görüyoruz. Mesela Feldman'ın şu anda çizgiyi alması bunu biraz gösteriyor. Lamptey çok önde. Yani onlar net bir üçlü savunma yapısıyla başladılar aslında. 3 stoper, Tarık Lamptey, solda Cucurella. Ama Chelsea'yi üçlü bekliyorlar. Chelsea 4 oynadığı için belki maç içerisinde bir değişiklik gösterdi. Çünkü bunu çok fazla yapan bir teknik adam değil Graham Potter. Daha önce Lamptey'i sağ yönde kullanmışlığı var 4'lü savunmada. Ama Chelsea'nin sürpriz sayılabilecek 4-4-2'siyle de alakalı olabilir. Bana biraz daha Brighton'da 4'lü savunma takımı gibi davranan bir ekip gibi geliyor. Lamptey ceza sahası içi. Marcos Alonso topu gösteriyor. Rüdiger uzun yolladı. Ama biraz hızlı oldu. Dan Burn. Lamptey yerde kaldı. Görebildiğimiz kadarıyla temiz bir müdahale Marcos Alonso'dan. Kevin Friend de oyunu devam ettirdi. Andre Mariner tabii ki inceleyecektir ama Marcos Alonso'nun topa vurduğunu gördük. Feldman. Lamptey hareketlendi. Kötü pas Feldman'dan. Bir kötü pas da Alonso'dan. Şimdi McAllister. Alexis McAllister'dan sola. Cucurella. Marc Cucurella. Alzate. Cucurella. Alzate. Dan Burn. Sanchez. Hemen yanında kaptan Adam Webster var, ona değil. Alzate'ye. Dan Burn. Lukaku baskıda. McAllister güzel kurtardı. Cucurella şimdi. Cucurella'dan çok hızlı bir pas. Welbeck savunma arkasına sarkmak istedi ama Cucurella'nın pası çok hızlı. Rüdiger. Rüdiger baskı. Azpilicueta'nın pası Cucurella. Alexis McAllister. Webster. McAllister. Alzate riskli hareketler. N'Golo Kante neredeyse kapacaktı topu. Faul. Serbest vuruş Brighton'ın. İlk 13 dakika Jorginho'yu neredeyse hiç topu oynatmadı Brighton. Zaten merkezi çok iyi kapatan bir teknik adam Graham Potter. Tamamen buna odaklı. Hazenutel gibi.
Keza Kante de merkezde hiç top alamadı. Bunu yapmalarını bekliyorduk. Ön tarafıyla, santrfor ve arkasındaki orta saha oyuncularıyla. Ve bunu bence çok iyi yaparak başladılar. Ama devamı gelecek mi aynı şekilde? Bunu birazdan göreceğiz. Kukureya Welbeck'ten aldı. Kukureya araya Welbeck'i düşündü. Olmadı. Tekrar alacak mı Kukureya? N'Golo Kante. Geldi, kaçırdı topu. Ziyech. İyi kontrol Kante'den. Romelu Lukaku sırtı dönük. Kante'yi buldu Belçikalı golcü. Kante'den daha geriye Thiago Silva. Şu bilgiyi vereyim. Premier Lig'de iki takım 10. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 9 maçta Premier Lig tarihinde Brighton'ın Chelsea'ye karşı galibiyeti yok. 3 beraberlik ve 6 Chelsea galibiyeti. Brighton ilk galibiyetini arıyor. Bir yandan da Premier Lig'de Chelsea karşısında. Jorginho, Lukaku, Dan Burn karşısında. Romelu Lukaku güzel bıraktı. Azpilicueta. Lukaku'nun pası, Azpilicueta kaleyi denedi. Vatandaşı Sanchez çıkardı. 2 İspanyol. İşte Azpilicueta'nın vuruşu. Robert Sanchez. Yani Goros'un acayip bir baskısı var Jorginho'ya. Bir kez topla buluştu. Uzun bir aradan sonra, yani 2-3 dakikada topla buluşamıyordu Jorginho. Tek bir pas yaptı Lukaku ve sonrasında kaleye atılan bir şut Chelsea'de. Ziyech köşe vuruşunu kullanacak. Hudson-Odoi gitti yardıma. Bir opsiyon olabilir. Lukaku içeride. Stoperler içeride. Amex'te 16. dakika. Hudson-Odoi. Ortası kafa Feldman. Ziyech. N'Golo Kante. Kante. Lemti alamadı o topu ama Ziyech de alamadı. Touch Brighton. Thomas Tuchel. Bir şeylere kızıyor şu anda. Rüdiger ve Silva. Kante. Rüdiger. Marcos Alonso. Hudson-Odoi. Rüdiger ve Kante. Kante'den sağ kenara Azpilicueta. N'Golo Kante. Ziyech. Azpilicueta. Rüdiger. Brighton kendi yarı alanında savunmada. Chelsea stoperleri bile Brighton alanına geldi. Boşluk arıyorlar. Kante. Ziyech. Kante'den Jorginho. Thiago Silva. Mount bıraktı Marcos Alonso. Hudson-Odoi. Webster söktü aldı Hudson-Odoi'den. Lemti. Jorginho. O topu Yakup Moder'e çarptırdı. Taçı kazandırdı takımına. Rüdiger. Silva ve Ziyech. Ziyech'ten çok ideal bir top değil. Lukaku. Lukaku'dan pas hatası. Kante şöyle biraz çekti Alzate'yi. Tribünler faul bekledi. O faul düdüğü gelmedi. Brighton
Brighton'lı oyuncular Kevin Friend'e döndüğünde avantaja bıraktım. Avantajı oynadınız şeklinde bir ifadesi var İngiliz hakemin. Rüdiger, Thiago Silva, Kai Havertz, Pulisic, Kovacic, Timo Werner gibi önemli yedekler. Tuchel'in yanında tabi Saul, Ruben Loftus-Cheek keza önemli isimler. Bugün görev bekliyorlar Thomas Tuchel'den. Neil Maupay ve Leandro Trossard en önemli iki yedek diyebiliriz. Graham Potter'ın yanında. Ve resmen santrforsuz gibi oynuyor çünkü Danny Welbeck de yani solda rakibi karşılayan oyuncu. Yani top Chelsea'deyken sola yaklaşıyor. Sağda Lamptey var. Ortada bir 4 orta sahalı bir düzen var. En önde Yakup Moder'in olduğu. Güzel çıktı Chelsea. Marcos Alonso soldan içeriye doğru girdi biraz. Tekrar çizgiye doğru atsın Odoi. Mount. Jorginho. Sağa yönlendirdi. Ziyeh. Azpilicueta. Bir kez daha Jorginho. Mason Mount. Mason Mount'tan atsın Odoi. Şut açısı aradı. Tarık Lamptey çok iyi geldi oraya ve bozdu pozisyonu. Lamptey pozisyonu bozmakta kalmadı. 3 oyuncuyu birden geçti. Tarık Lamptey pası. Bekledi Moder. Çok fazla destek olmayınca. Tekrar Yakup Moder. Lamptey bir an heyecanlandırdı tribünleri. McAllister'dan Kukure'ye. Kadife ayaklı bek resmen Tarık Lamptey. Topun ayağına bu kadar yakışması çok acayip. Chelsea altyapısından yetişme. Altyapısından yetiştiği takıma karşı. Sahada. Tarık Lamptey. Verdi pası. Alzate. Alzate. Tekrar Lamptey. Yakup Moder. Lamptey. Lamptey Marcos Alonso'ya rağmen ortayı yaptı. Welbeck indirdi. Gol pozisyonu var. McAllister iyi vuramadı. Orada kalabalık Chelsea. O kalabalığa takırdı. O vuruş. Şimdi karşı atak. Lukaku alabilir mi? Hayır. Harika girdi araya Adam Webster. Pascal Gross. Alzate ve Gross. Dan Burn. Kaptan Webster. Feldman. Tribünler hareketlendi. Az önceki pozisyonlarla beraber. Lamptey. Feldman. Hollandalı. Alzate'yi gördü. Alzate. Yine iyi top yaptı Brighton. McAllister ve Kukure'ye. Alexis McAllister. Pas çok iyi değil. Mount. Jorginho. Rüdiger. Hudson-Odoi. Bir kez daha Jorginho. İtalyan oyuncudan kenara Azpilicueta'ya. Kante. Ziyeh. Rüdiger. İlk yarının tam ortasındayız. 0-0'lık eşitlik. Azpilicueta iyi geldi sağdan. Azpilicueta çevirdi içeriye. Marco Correa kesti. Silva bir kez daha yüklenecek Chelsea. Hakim Ziyeh. N'Golo Kante. Marcos Alonso. Callum Hudson-Odoi. Jorginho. Kante. Rüdiger. Silva uzun yollayacaktı. Vazgeçti. Kante'ye bıraktı. Kante'den Marcos Alonso şimdi. Marcos Alonso arka direğe doğru kesmek istedi. Sanchez için çok zor top değil. Tempo arttı mücadelede.
Tabii Premier Lig'de fikstür birçok ligden daha farklı olduğu için aslında bu iki takım sadece 3 hafta önce oynadılar. Bir ay bile olmadı. Bu da erteleme maçı zaten biliyorsun. Ama Premier Lig'de özellikle o Boxing Day'den dolayı ileriki haftalardan alınan bir fikstür çok sık bunu görmemizi sağlayabiliyor. Lamptey ve Gross Chelsea'nin ertelenmesini istediği bir maçtı. Stamford Bridge'de son anlara 1-0 önde girmişler ama 90+1'de Welbeck'in golüne engel olamamışlardı. Çok fazla eksiği vardı. Hem sakatlıklar hem Covid'den dolayı Chelsea'nin kadroyu zor denkleştirdiği bir maçtı ve epey de isyan etmişlerdi. Diğer takımların maçları ertelenirken o maçın oynanmasına. Dokure'ye. Ve Chelsea'deki Erman düşüşün hızlanmaya başladığı maç olabilir o mücadele. Son dakikalarda işte Danny Welbeck'in kafa golüyle o maçtan 1 puan ayrılmak durumunda kalmışlardı ve arka arkaya sonrasında puan kayıpları devam etti. Bilmiyorum o maç mı, ondan bir sonraki maç mı ama Thomas Tuchel'in nasıl şampiyonluk mücadelesi verelim, görmüyor musunuz? Sakatlarımı, işte Covid'li olan oyuncularımı 13-14 oyuncuyla oynamaya çalışıyorum şeklinde biraz çaresizlik içeren bir açıklaması vardı. Belki o maç değildir, bir öncesi bir sonrasıdır ama oralarda senin de söylediğin gibi Chelsea için işler sıkıntıya girmeye başlamıştı. Marcos Alonso'dan Kepa. Kepa Arrizabalaga. Thibaut Courtois sonrası çok pahalı bir transfer olarak ve büyük umutlarla gelmişti ama hiç istediği gibi gitmedi işler. Mendy Afrika Kupası'ndayken kalede neler yapacak? De Bruyne'nin golünde hatası var mı sence? Çok ufak bir sağ adımı var şut anında. Çok ufak bir sağ adım. O adımı atıp tekrar sola doğru yatmaya çalışırken bence biraz etkiliyor. Bence de yani tabii ki birkaç tane özellikle kaleci uzmanının görüşünü okudum. Onlar da yani çok iyi bir kalecinin o topu çıkarması lazım. Her ne kadar De Bruyne iyi vurduysa dedi. Aslında iyi de bir maç oynadı bence. Grealish'in karşı karşıyasında çok iyi büyüdü, çıkardı. Genel olarak da güven vermişti kalesinde ama orada sanki biraz daha iyi bir iş çıkarabilirdi De Bruyne'nin şutunda. Alzate kaldırdı. Welbeck gol pozisyonu var ama Welbeck kaleye doğru yönlendirmek, belki aşırtmak istedi. Yapamadı o vuruşu. İşte solu kullandığın zaman Danny Welbeck'i topun soluna geldiği çok fazla denklem açısı ortaya çıkıyor. Yani sağı bile çok iyi değilken Welbeck'in solu ters ayağı biraz zayıf. Onu gördüğümüz bir pozisyon diyebiliriz. Thiago Silva. Lukaku indirdi Ziyech. Hakim Ziyech'ten içeriye. Mount'a gelmedi Feldman. Alonso. Rudiger ve Kante. Erman bence sorunlardan biri de şu. Yani Jorginho'ya bu kadar izin vermezken hala yani Pascal Gross resmen hayatı zindan etti. Jorginho ilk yarım saatte. Ziyech'in sağ kenarda, Mount'un da sol kenarda oynaması merkezli top almalarını ve konumlanmalarını biraz engelliyor. Özellikle Ziyech'in. Şimdi Hakim Ziyech attı golü. Emre ne ağız var sende Emre. Hakim Ziyech aldı topu, kaleyi gördüğü yerden bombaladı. Chelsea 1-0 önde. Hakim Ziyech. Graham Potter fena bir 28 dakika oynamamıştı takımı ama burada Ziyech'in golünü engelleyemediler. Kante, Ziyech, tekrar Kante, bir al ver orada. Savunmanın ilgisi Kante'nin üzerinde. Hakim Ziyech. Tabi burada da Sanchez'in. Bakalım, yerden sekiyor top ama Savunmadan da sekiyor.
Yani ne kadar yanıltmıştır bilmiyorum. Biraz ters ayakta kalmış gibi. Ama çok sert bir şut. Yani rakibe çarpmasına rağmen çok sert bir şekilde ve bir hayli de direğin dibine gidiyor. Bir kere çıkması sahneye yetti Hakim Ziyech'in. Attı golü. Chelsea kritik deplasmanda öne geçti. Oyun hakimiyetlerinin bence ilk yarım saatte yani Brighton'ın biraz gerisinde kalmasında faktörlerden biri olabilir. Çünkü maçın başında topa sahip olma takımı olarak değerlendirirken o 3-4-3'e göre yani Lukaku'nun arkasında Mount ve Ziyech'in olduğu denklem üzerinden aslında biraz değerlendirmiştik ve yorumu yapmıştık. Ama 4-4-2'de iki oyuncu çizgide Mount çok içeride kalıyor ama Ziyech özellikle çok daha çizgiye basan oyuncu rolünde. Zaman zaman Kukure'yi de takip ediyor. Jorginho zorlanırken biraz etkiledi bu Chelsea'nin oyun hakimiyetini. Şimdi Welbeck. Aspilicueta Welbeck mücadelesi varken Thiago Silva uzaklaştırdı. Şık bir fake. Alzate'den Lukaku'ya. Kukure'ya. Orta gelir mi? Geldi arka direğe doğru. Diğer kenara açıldı. Tarık Lamptey. Marcos Alonso karşısında. Alonso'nun hareketi faul. Serbest vuruşu kazandı Brighton. Bu faalde Lamptey neden biraz daha önde konumlandı? Bunu bize gösteriyor olabilir. Yani onu Alonso'nun üzerine sanki bilinçli bir şekilde yollamış Graham Potter. City'ye karşı da City'nin kenar oyuncularının özellikle sağ ön oyuncularının nasıl zorladığını görmüştük hafta sonunda Alonso'yu. Birebir savunması biraz sıkıntılı olduğu için Lamptey de hakikaten ligin en iyi driplingçilerinden biri. Biraz onu eşleştirmek istiyor gibi Potter. Beraberlik arıyor Brighton. 31. dakika. McAllister topun gerisinde. Arjantinli oyuncu baktı ceza sahasına. McAllister arka direğe doğru. Savunmada Thiago Silva vurdu kafayı. Tehlike sürecek. Yerde bir Brightonlı var. Oyun devam ediyor. Kepa Arrizabalaga. N'Golo Kante. Tek topta Mount. Bindirme Alonso. Mason Mount. Hudson-Odoi ceza sahasına yaklaşıyor. Hangisine verecek? Marcos Alonso'ya verdi. Mason Mount'a gelir mi? Lamptey'den kurtardı Mount. Marcos Alonso. Rüdiger. Thiago Silva. Marcos Alonso. 3 oyuncu içeride. Orta geldi. Lukaku'ya geçmedi. Şimdi gelişine Jorginho. Kötü vurdu İtalyan orta saha. İkinci gole yaklaştı. Konuk Chelsea. Marcos Alonso'ya harika bir top. Sanchez o topu ceza sahası dışına çeldi. Jorginho'nun vuruşu iyi değil. Adam Webster uzun topla çıkardı takımı. Kukureya öncesinde golün sahibi
so. Webster. Cucurella. To retrieve it from McAllister. Pascal Gross. Cucurella. Gross. With the fist in front of the forehead of Welbeck. Cucurella. And again the Spanish left-sided player towards Lamptey. His strengths are many, but not aerial. It's better possession there. Crosses to give Chelsea something to think about now. The next phase for Brighton is, can they create a serious opportunity? Goals are a precious commodity for Brighton. Fifth lowest scorers in the league. Thiago Silva. Trying to find an angle, which she did. Well, the coach applauds it. Good running from Danny Welbeck. Having got into a position to step inside onto his right foot. Hit the target. Ziyech did. And it found it sneaked its way into the corner. That one there, he disguised it a little bit. Visiting teams to win here so far this season: Everton, Manchester City and Wolves. They've only lost, how many, John? They lost Brighton all season? 4 games, that's it. So you know you're competitive, you know you're doing something right, a lot right. You're only losing 4 turn of the year in this league. Now they've got to turn a lot of those drawn matches, because they do love a draw. They've got to turn a few of those into 3 points. First thought tonight, can we get back on level terms? Haven't played poorly. What they need to do now, find a bit more of an edge at the top of the field. Cucurella. Welbeck. Ziyech. Welbeck, referee playing advantage after a foul on Cucurella. Jakob Moda. Ziyech has just booted the ball from virtually the hands of Cucurella and is getting a word of admonishment from Mr. Friend.
goes to Alonso. Rudiger. Alonso. Nice by Ziyech. Lukaku. Great skill from Ziyech, but Lukaku's right, he wants a better ball. Look, give it to me feet. Let me have a touch and then I can have a run at Dan Burn. That turn was glorious. And the pass was just a little bit heavy. It's the 7th time that Romelu Lukaku has touched the ball in this match so far. Conte. Speeds to Lamptey in the vicinity. Wow, really good. You see him there, he dropped off immediately. He wasn't going to step in just in case Lamptey pinches that. He dropped off, but that was, he's struggling to get there, that one from N'Golo Conte. Lamptey just lost his footing. I think Chelsea, since the goal, to their credit, play with a lot more authority. There's, the two centre-halves are up on the halfway line a bit more, and they look comfortable with their lead, without playing sparkling, without being at their very best. So worthy of their lead now? Or not? I think the game's there's been nothing much in it, John, really. But Brighton haven't really troubled Chelsea, and they've got to do that. It's, as I said, it's the one criticism I would have of the way that they play, because they keep the ball, they recycle it, they'll go back, they'll go all the way back if they have to start again, which is fine. Sometimes you've got to hurt your opponent, you've got to have a little bit more at the top. Here's that goal once more. Got a bit of room, hasn't he, Ziyech there, look, just to take the touch, shift it onto the left side. And it's Ziyech in possession, on the breakaway now. Lukaku. Callum Hudson-Odoi, a big chance for two. Yeah, Dan Burn's a lucky guy there, because he steps in to pinch that and doesn't make it. And just for a moment, Chelsea had that 2-on-1. Just here, watch Dan Burn stepping in to try and pinch that off of Hudson-Odoi, doesn't get it. That's got to hit the target again. That strike must be working Sanchez. We are anticipating one additional minute here. Alonso. Lamptey. Gross. Lamptey. Well back, taking up a position in the middle. And Thiago Silva on the cover. Lucky. That's the way forward, I think, for Brighton. If they can release this young man, he does the right thing, he gets wide, Rudiger's eating the ground up, he can't quite wrap his foot around it, but it's better from them, gives Danny Welbeck a chance, something to possibly attack. Debatable whether that ball is overhanging any part of the quadrant. The assistant referee is right on the scene to adjudicate. There are other issues for Kevin Friend to attend to anyway. Potentially the final act of the first half. It's Gross. Free kick given. The next whistle will be the half-time whistle, which arrives after a moment of goalkeeping folly, seized upon
by Hakim Ziyech. Brighton have contributed fully to this contest without carving out too many clear goal-scoring opportunities of their own. Ziyech, the man to take advantage just prior to the half hour, giving us a half-time score at the Amex Stadium of Brighton and Hove Albion 0, Chelsea 1. Well, a curious first half, but his goal is the difference at the break, and Chelsea are halfway to returning to winning ways. That is the decisive and defining moment as we speak, although Thomas Tuchel wasn't getting carried away. Get the credit card that rewards you for living well with 75% off Nike performance gear. Discovery Bank, the future of banking now. We've got you covered for all the soccer action. Best of all, it's data free on the GBets app. GBets, powered by Gold Rush. Not for persons under 18. Imagine having the elite performance of Goodyear, now on your Skechers. Enhance your traction, durability, and stability with Skechers, featuring the top-tier performance of premium Goodyear rubber. Get all-season performance with Goodyear and Skechers. Mzansi, we're turning up. In Big Brother's house, says it never. Around here, and it's all fun and games. Marapasop, this is still a competition. To win not one, but 2 million rand. Week in, week out. Zia Kala on Big Brother Mzansi, 24 hours a day. Big Brother Mzansi starts 23rd January on Mzansi Magic Channel 161, exclusive to DSTV Compact. Now live vibe. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star.
Jorginho. After some hesitation and consideration, corner given. You can see Brighton there, look, zoning heavily across the 6-yard box. Look where Rudiger's starting position is. Look, he's waiting on the edge of the box. He's going to have the run at this. And it's just whether or not he'll be denied or someone can stop him. It's Mount. This will come out to Ziyech. And now it's N'Golo Kanté. As Piliqueta. Moder. Cucurella, and now Alexis McAllister. Welbeck. Lucky there, 2 options to his right, Danny Welbeck. It did come to him in quite a tight area. Wasn't quite aware of that picture just to his right-hand side. Rudiger. Whence it came. Alonso on a play off Lamptey. And Trossard, one of the options off the bench for Graham Potter. Both Trossard and Mopé removed from the starting 11 tonight. Decent footballer, Trossard really is. I mean, Mopé can finish. He's one of those strikers that will have his little spells where he's getting amongst the goals, but Trossard's a clever player. He picks up some nice positions, pockets of space, and got a nice bit of quality about him. So what do you think of the decision not to start either of them? Yeah, it's a big call. Again, I think Graham Potter's happy with the squad and the players that he has to utilise, and feels this is the sort of occasion to go without them, but a lot of their best work that I've seen usually involves Trossard. McAllister finding Welbeck. Welbeck and Thiago Silva. Lukaku. Mount. Hudson-Odoi. Kanté. Mason Mount. Hudson-Odoi. Alonso to deliver. As Piliqueta. Ziyech. Put in by Cucurella. The referee allowing advantage to unfold. And here's Welbeck. McAllister. Gross. Now it's Lamptey. Moder, Lamptey. Good play, sharp footwork there from Lamptey. Decent defending from the yellow shirts as well at that near post, making sure that they get across and smother this little cutback. Thiago Silva again, excellent from him.
as Brighton's major asset as a set piece in terms of physical presence. Another asset is the ability of Gross to swing in a decent corner, which was into the vicinity of Webster. Great shape on that ball. Whipped in there. I'm not sure if Webster didn't see it till the last moment. Can see him. I don't think he really expects it, or just loses the flight of the ball. If he actually just stoops and puts his head on that, that's a good situation. Lovely delivery. Alonso. It's Callum Hudson-Odoi. Chelsea, of course, topped the Premier League for a lengthy spell in the first half of the season. That's a foul given against Alzate. Recently their results have been rather more ragged. It's 1 win in the last 6, 4 wins in 12. They have a lot of non-Premier League engagements coming up over the next few weeks. FA Cup tie against Plymouth, Club World Cup semi-final and possibly final out in Abu Dhabi. Here's Ziyech, no flag at this stage, and the flag belatedly, as per instructions, is raised. That's the way it's going to be for Chelsea now. Can they, as Brighton, start to squeeze the game a little bit more and play that a little bit higher when they turn the ball over? Can they find stitched a couple of really sharp passes together to maybe free up Lukaku or Hudson-Odoi, Mount in particular? If they can, and get a second. Here's the flyer, Lamptey, who's threatened to escape without ever going fully clear so far tonight. N'Golo Kanté. Cucurella. Moder. Gets to a great position there, Moder, but poor cross. Burn. McAllister. Webster. Good play, Alonso, testing that first touch. Awkward ball into Lamptey. He actually dealt with it well, but that's good work from the Chelsea left back tonight. The reason Chelsea are so wary of Lamptey is he has been clocked as the fastest player in the Premier League. 36.5 kilometres an hour. There are cities up and down the United Kingdom where if you go that fast in your car, you get nicked for speeding. He has to go on one of those speed awareness courses, John. I seem to have frequented on too many occasions. One thing's for sure, Alonso, again, he's going to get as tight as he can to him to deny him. He really is. I'd like to see Brighton just try and get it out to him a little bit quicker. You know, sometimes you've got to go a big switch from left to right to find him and give him room to really operate in. Well, it's another corner. Means that potentially Gross or Cucurella come into play. And one thing that Pascal Gross has given Brighton during his 5 seasons since joining from Ingolstadt is a very consistently high level of corner delivery. Gross it is. Lukaku out. McAllister.
Cucurella, Alzate, McAllister, and Thiago Silva providing sufficient protection of the ball for the goalkeeper to claim it. His defending tonight has been textbook so far. Everything he's done it in that silky, composed manner, which is so easy on the eye. Burn initially fending off Lukaku. It's a good battle, that. Two boys shoulder to shoulder. I thought Lukaku was just going to get the better of Dan Burn, but his long legs just easing that ball out for throwing. This man Ziyech, the scorer of the only goal. Here's Azpilicueta. Beyond Hudson-Odoi, comes to Alonso, and the block is there by Lamptey. And Alonso comes across with a degree of cynicism that will bring him the first yellow card of the night. Once he was going to get going there, Lamptey, Alonso only interested there in making contact, happy to take the yellow card, but that's a precarious position he now finds himself in, so he'll be very careful. Burn. Cucurella. Neatly done by Moder to Cucurella. There's McAllister! Big deflection en route towards goal and a big readjustment from Kepa. Nice football. McAllister tries to come back towards the near post with that strike. Big deflection, which just gives Kepa a chance to adjust his feet, leap in the air, get a big glove on that. And up goes the Brighton volume. With his first Premier League goal of the season, levels it up for Brighton. You know, he's got so much room there, Adam Webster. I think they must have worked a very clever little block, because the big centre-half peels off from round the back, comes around in between penalty spot and 6-yard box, and he thumps that in with his head. Just watch him at the back post. You see him, they make that run, then all of a sudden he just drops back into a central position. The yellow shirts get dragged under the ball. Nobody's really sure, and he just makes such sweet, solid contact right out the middle of his forehead. Bang! That's in the back of the net. The most resounding of headers. Just as Graham Potter was preparing to introduce Leandro Trossard, that will still happen. And Neil Maupay is coming on too. And they arrive in the wake of a special moment from the angular Adam Webster. Allow time and space to propel a projectile of a header past a startled Aretha Balaga. Gross and Welbeck are the players who are coming off for Brighton. Here's Azpilicueta. Premier League's draw specialists level yet again. Jorginho to Ziyech.
It's why, John, you have to take so much care with set plays. It's why during the week you go through all your corners, wide free kicks, you do them religiously, so as they're ingrained in everybody. Whoever the players are out there, you kind of all know where that ball's going to go. And that's why you do it, because you don't always get too many chances against the better teams. You have to take very good care of your free kicks and your set plays, and that was finished beautifully. Here's Mount. Hudson-Odoi. And Hudson-Odoi, blocked by Lamptey. Conte with the follow-up. Chance to have for Callum Hudson-Odoi. I wondered if he could have got the shot away a little quicker. Might not have been confronted with as many shirts. Maybe just there. No, it's too tight. And he had to just take that extra touch. And in the end, he drops it off. Or it comes back to N'Golo Conte. Just gets under that one. Interesting now to see the Chelsea response. Whether Tuchel will change anything. Let's just let him look at it for the next 5 minutes or so. It's certainly slightly different shape now for Brighton. Obviously, they've got Mopé. And his goal-scoring knack. Won't be running quite so much in those wider areas, but when anything comes in the box, he'll want to be in there. To Mopé. Cucurella. And now Trossard. Somewhat extravagantly as Piliqueta takes a tumble. He does love that exaggerated fall, Cesar Azpilicueta, but he does it really well. Quite rightly as well. Trossard has got hold of his arm, but under Graham Potter, Brighton have drawn more than 40% of their Premier League fixtures over the past 3 seasons. they don't go away. They don't. You need a second against them. You really do. As Piliqueta. Ziyech. Ball initially won by Cucurella. Here's Piliqueta again. McAllister. Ziyech. Lukaku. Mount. Hudson-Odoi. 3 up for Chelsea. Mount makes 4. Alonso makes 5! Pinged it nice, didn't it? We know he can finish, this guy. He's got a great left foot. That one's always rising over the bar. And just looking at Lukaku, never quite sure when the ball's going to come in the box. He cuts a bit of a frustrated figure for a centre-forward tonight, because he's never really had anything to go and attack, has he? Coming across the box. Hasn't been able to receive the ball and maybe find half a yard and get a shot away himself. Will he be able to do that in what? 24, 25 minutes plus whatever Kevin Friend wants to add on at the end. McAllister. Cucurella. Trossard. Off the top of Rudiger's head to Lamptey. And Mopé seemed almost surprised. Chance, come at him ever so quick, really fast, but you're just hoping you can just see that and maybe just steer that on target. That's an awkward one, there's no doubt, but maybe if he'd have been out there
a little longer than he has. Sometimes those best strikers anticipate where that ball's going to go. It's always an awkward one to deal with. Three-quarter distance in this Premier League game, and Brighton have now built themselves a platform from which they could write a bit of history. They've never ever beaten Chelsea in a league game. McAllister, Trossard, oh, inches away from Mopé. Great play. You know, since he's come on, he's picked the game up very quickly, hasn't he, Trossard? Love that. That's the perfect delivery there. Just hoping that, I think Mopé, could he not throw a leg at that? Jorginho, Ziyech. On for Azpilicueta. Nice work. Azpilicueta's looking at Lukaku there, saying, can someone not get across the near post and maybe apply a finishing touch there? He might have a point. It was always a fraction too close to the goalkeeper. I think you'd like to see his centre forward maybe just flying across there and see if he can make something of it. Jorginho, tracking was Byrne. Mopé. With a spring in their step, and Mopé goes on. Whacks it against Rudiger. Great block, Rudiger there. Stood up big, made himself as wide as he could. Cucurella. Trossard. McAllister. Webster. And still Webster. That's a fantastic run that was. We saw him thump one in a few moments ago with his head. That's a brilliant run, that. Confidently striding beyond everybody. Just a bit more pace on that, and Pepper might have been struggling. Good spell for Brighton. Very good spell. And against the best teams, John, of course Chelsea are that. When you have those spells, when you're in this sort of moment, got to make it count. Because you know that in a heartbeat they can produce something and score a goal like they did in the first half out of absolutely nothing. But Brighton at the moment looking confident. They're the more likely right now. No doubt. Penalty. Usually cleared by Thiago Silva. Lukaku. Hudson-Odoi. Against Brighton. Azpilicueta. Rudiger. In for Lukaku. And the goalkeeper got enough of that. Great ball. First time Lukaku tonight has had a glimmer, and it was from a tight angle. Clever ball this from Rudiger. I think that trailing leg of Gambern would have played Lukaku onside. And in the end, I never too keen when the goalkeepers go way up beyond that 6-yard box, but Sanchez does well there. Mount to swing this goalwards. Ziyech. It was an
preventive attempt to turn the ball goalwards. That's Piliqueta with the defender Byrne. Corner. Again, those big guys lining across the 6-yard box. The smaller guys just trying to disrupt the run, and of course that was Mopé, wasn't able to deny Lukaku at Stamford Bridge. He scored that really good header. I won't want that to happen again. Ziyech to take. Go through it again. See, Alexis McAllister, he's the one that's actually fronting up Lukaku. Watch, they're pushing hands, pushing each other. Lukaku's pushing him out of the way, which he's entitled to. Then the Brighton player takes a tumble. That's not too dissimilar to what happened when they conceded their goal, when Mopé complained of Lukaku getting too physical with him, but McAllister was doing just as much there. Drop to the floor like that, you're taking a risk. So take two with Ziyech. More depth on it. Brighton are preparing to make their third change. Solly Marsh is getting stripped down below us at the moment. Beautiful goal, wasn't it? Trossard. Oh, Mopé on the heel. Two or three of those nearly moments involving Mopé. Yep. We're hearing that when Solly March comes on, Tariq Lamptey will be the player replaced. He's missed a fair bit of football lately through injury. This is Trossard. Mopé's pulled away. Lamptey is arriving now. It's a corner. Good energy there from Trossard. Thiago Silva just having to give that one up. And 2-on-2 in the box. And Brighton are going to make that change prior to the corner. Lamptey applauded from the pitch. This was never going to be a tardy exit. He does nothing slowly. And Solly March, very much a local, on in his place. McAllister, goalkeeper struggled to get there, didn't actually help his side's cause. Yeah, it's Mopé, I think, that was in and around Kepa there, judged to have impeded him. Doesn't do a lot, does he? What to say, hardly any contact, but he has to be careful there, because you don't want the referee to blow up for anything. Don't give him any opportunity to break it up. Trossard, but dangerous looking Brighton at this stage. Chelsea are going to respond with a couple of substitutions of their own. Kai Havertz and Mateo Kovacic getting ready. This is Hudson-Odoi. Alonso, and out by Steven Alzate. It's Lukaku, well marshalled by Byrne. Conte. Hudson-Odoi.
When Kai Havertz on the left comes on, he will be replacing Romelu Lukaku. Conte trying to thread the eye of the needle. It's actually going to be a triple substitution by Chelsea, not just Kovacic and Havertz, but Timo Werner too. Ziyech, who we're also being told is one of those to be replaced. It's going to be Lukaku, Jorginho and Ziyech coming off. Hudson-Odoi. Ziyech laying it back to Jorginho. It's out by Webster. So tight there, Chelsea trying to play so intricately. Ziyech. He was rattled into by Dan Burn, who is going to have his name taken. Yeah, that's a little bit impetuous there, Dan Burn. He's never getting there, he's coming from a long way back. And questions were asked after the weekend game about Romelu Lukaku's effectiveness. He's not had the most productive of nights. He's one of three players replaced, Jorginho and Ziyech off two, Havertz, Kovacic and Werner on. That's Azpilicueta there. He's blocking Sanchez from lining his wall up. No one has yet volunteered. Oh no, Trossard now being asked if he's willing to be the draft excluder. He's now stepped away from that role. Good distance for him, John, this. Alonso, if it is indeed him to take it, Mason Mount over it as well, but he's got some previous from this sort of distance, Marcus Alonso. The back catalogue is impressive. The other option is Mason Mount. And it's Alonso who's taken the most intricate care in the placing of the ball. Yellow card brandished by Kevin Friend at Antonio Rudiger for something that was said. And after considerable delay, with the wall not looking like a full 10 yards back, it is to be Marcus Alonso into a wall that was nowhere near 10 yards by that stage. Hudson-Odoi out by Burn. Werner. Teasing Cucurella. Azpilicueta. Conte. Kovacic. Hudson-Odoi. Chelsea obviously looking for more movement. The reason why Lukaku taken off. Tuchel's feeling that with Havertz and Werner, and then with Mount, Kovacic always very energetic. Hudson-Odoi still off the left. Brighton have just lost their way for 5 minutes. Now they try and re-find it with Cucurella. A solid march.
Moder. They're not interested in Werner's claims of being impeded. Cucurella. Trossard. Mopé. Alzate. Referee absolutely in Mopé's way. Operation Kovacic. Hudson-Odoi. Wins in the Premier League proving elusive for Chelsea of late. 1 in their last 6 games. Scoreline now is as it was between these sides 20 nights ago. 1-1 at the bridge. Claims there, waved away by the referee. Kovacic. It's Mount that went over, and Mount who's still asking the question. Azpilicueta. And Sanchez secure. Yeah, he's still chipping away at the referee, Mason Mount there. Immediately Kevin Friend said he wasn't having it. My first reaction was no. There's a little arm around his waist, isn't there? He maybe feel a little bit of contact there, Mason Mount, but I think it looks like he's going down a little bit easy there. Whether there was any contact with the legs, not sure from those angles, but didn't look too convincing. Brighton making a three-course meal out of playing out from the back. Yeah. If it's a draw, Tuchel's Chelsea will remain in third place. Azpilicueta. Werner, Azpilicueta. He's worked really hard, Cesar Azpilicueta, up and down the right side. Always offering Chelsea an option there. Not natural for him and not easy for him. Not the quickest, but he's such an honest lad. Werner. Werner. Two deflections en route. Kovacic. Alonso. Hudson-Odoi. Chelsea attempting to turn a screw. Conte. By Kovacic. March. Over-blessed with options. Veltman for McAllister played. Cucurella. He's got 3 ahead of him. One of them is Trossard. Takes the time to check and assess. Chelsea have regrouped. Cucurella. Thiago Silva. Alzate. Moder. Mopé to Trossard. Werner. Excellent work from Webster there. Terrific. Poor ball from Timo Werner. Just roll it into the gully, Havertz. Give him a chance to get there first. Okay. Trossard. He's up for offside. It's a real chance. That's an opportunity that for Trossard there. You can see right along the line. Don't go too soon. Just fractionally off. Just about taking one good opportunity, John, now for either team. Can either team create one serious chance?
Kovacic. Azpilicueta. Chelsea corner. One or two spectators around us at the back of the main stand choosing to leave at this juncture. Dangerous policy. The most dramatic moment of the night may still be to come. In schoolmasterly fashion, Kevin Friend has pulled over Azpilicueta and Rudiger. While Alonso has waited by the corner flag. This one's coming under the bar, as we can see. Alonso's delivery. Kovacic's strike. Not quite of the quality of that produced against Liverpool recently. What a volley that was, wasn't it? Amazing volley. He was backpedaling that day as well. This time he's having to run to the side and then trying to get his leg around that to fire it on target. Not easy. 4 minutes to be added, we're told. We haven't seen the board yet, but that's what it's going to say. 4 minutes between Brighton and an 11th draw of the season out of 21 games. Webster. Positions of both these sides lie beyond a draw. Trossard. Moder. March. This is Alzate. Cucurella. Fired in for Mope this time and tidied up by N'Golo Kanté. Mope. Cucurella. 91st minute. It was in the 91st that Brighton scored at Stamford Bridge 3 weeks ago. That was an equaliser. Can they find a winner? It's Mope. And it's blocked away by Thiago Silva, only as far as March. March drills it. And Trossard can't really deal with it. Late goals have been a speciality for Brighton this season. They have a free kick. Do not want to be conceding those at this stage of a game. Nice work from Solly March. Cruyff turn and Alonso has a nibble, brings him down. Albion. Mope. Cucurella. Rudiger. Now it's Chelsea's turn to counter with Werner. Support gradually arriving. Webster makes the challenge. And a second time. Times tonight when Webster's given a more than passable impression of Thiago Silva at the other end. Trossard. Wow, any sort of ball there from Trossard can release Solly March. They've had a 2-on-1 in that area of the field. Werner. It's little change out of Cucurella. Kanté. Werner. Azpilicueta.
Again, a Chelsea corner. That's Piliqueta again, bravely up the top of the field, trying to provide something for his team, but Cucurella, really important block on that. 1 minute, Brighton, you feel have an opportunity now.